So we decided to start our day over in Bayamón at the Barrilito factory, the rum factory, which is something I had wanted to do for many, many years. Finally made our way over there to check out this awesome facility, which makes some of the best rum in the world. Here we are at the Ron del Barrilito factory and tours. We're here in Bayamón. Gracias, caballero. Ah, okay. Ron del Barrilito, huh? There's the old stills, huh? Oh, yeah. Here's the history of Barrilito. Es el fundador, the founder. Hacienda Santa Ana. What our host Timmy was telling us here is that Pedro Fernandez started the brand back in the 1800s. He had been in France for a while, and that's where he learned how to blend, the style that he incorporates in Ron del Barrilito. It's something that he kind of picked up in France while dealing with cognacs and bourbons. And then when he came back to Puerto Rico in the 1800s, he started utilizing that same style, which is pretty fascinating. Estos son los alambiques de cobre originalmente que Pedro usó para hacer su primer batch de donde el barrito hace 140 años atrás. Son handmade, handcrafted, si ustedes saben. And what you see here is the original still from 140 years ago, made out of copper, where Pedro Fernandez produced his first Barrilito rum. Timmy also mentioned to me that Pedro Fernandez became a chemical engineer in his time in France, and that was part of the whole thing, when he started fooling around with brandies and cognacs and stuff. But he also became a chemical engineer, which is pretty fascinating in itself. This little Ford that you guys see here was the delivery truck that Pedro and Edmundo used to use to deliver their rums all throughout the island. This gentleman that you see here, his name is Jose Viana, and he's been working at Barrilito for over 50 years. He's the gentleman who repairs the barrels. Once the barrels they need repairing and any type of woodworking, he's been doing that for many, many years. He is a true asset of the company, and what a great person. I really enjoyed speaking with him. Trabaja nuestro maestro tonelero. Él es básicamente el caballero que arregla nuestros barriles. Los barriles que nosotros usamos son de madera roble americana de Bourbon Country, pero lo conseguimos en un sitio que se llama Jerez de la Frontera. Oh, en España. En España, que es el sur de España, que es aquí en Puerto Rico. Para el tiempo que los barriles llegan aquí, ya tenemos partículas adentro de un vino fortificado que se llama Cherry Oloroso, Cherry Wine, no sé si el vino pero muy bueno, muy rico. Cuando los barriles llegan aquí, le echamos un poquito de agua para expandirlo, asegurar si no hay ningún tipo de liqueo. Si todo está bien, con empezamos a añejar. Si hay algún tipo de liqueo, pues viene para acá y el maestro tonelero lo arregla para entonces ponerle ron y añejarlo. Pero si ustedes deseen confianza, pueden oler los barriles. Sí, I just smelled it. It smells bien good. nice. Mucha gente dice que va a oler un poquito de madera, barrica, ron, dulcecito, sirope de pancake. ¿Y ellos en Jerez lo usan una vez nada más? ¿Ah? ¿Lo usan una sola vez? No, nosotros repetimos los barriles hasta que el maestro tonelero nos diga, mira, ya yo no lo puedo usar, tengo que comprar otro, pero ancho de wheels para hacerlo. Exacto. Pero el caballero que tú ves ahí, él se llama José Viana, y ese caballero que está ahí lleva trabajando con Barrilito. Oye, Viana, mira acá. Pero ahora está arreglando gavetas de un buró, ¿sí? Lo tienen siempre Ocupado. Eso lo iban a botar, ¿sabes? No, Oye, aquí no se bota nada, viejo, como decía mi papá. Pues mira, eso me dijo el dueño. Ayer que vino aquí le dije, mira, llevo una semana con eso. Como quiera vale el dinero que se pierde. Sí, eso se arregla. Es un buró antiguo, ya. Ellos están grabando. Yo siempre le doy amor y cariño a Viana. ¿Cuántos años tú llevas trabajando aquí con Ron del Barrilito? Tengo 57 años. Nada más. 57 años trabajando aquí en Coño, Viana, entonces empezaste de hecho un niño aquí. ¿A los 17 fue? 17 años. ¿En qué año? ¿60 y qué? Yo tengo 64, 64. 65. Lleva aquí con nosotros desde Es un jíbaro de los viejos, de verdad. Sí, ya él dejó de ser, ya él dejó de ser empleado mucho tiempo, él es ya parte de la familia. Parte de la familia. Sí, tacho. Cuando yo te digo que Ron del Barrilito es 100% artesanal, la misma agua que nosotros usamos para bajar el contenido de alcohol mientras estamos haciendo esta producción de ron es agua de lluvia.
So, cada vez que llueve, tenemos los cilindros encima de la azotea. La de Papa Dios. Sí, para colectar la agua. Los 2 cuadritos de cemento ahí mismo los filtra 3 veces purificada para los tanques que aguantan más de 40,000 galones de agua. So, nosotros no compramos agua purificada y tampoco compramos agua para purificarla. Todo es 100% natural. So that's part of the secret too? That's part of the secret too. Wow. So, si ustedes saben la historia aquí en Bayamón, aquí siempre llueve todo. Siempre llueve. What Timmy was telling me is that part of the secret is the rainwater. They still use rainwater for the rum. And that's what gives it the amazing flavor also. Wow. Ponemos las botellas vacías aquí, la máquina del ron, ahí tenemos una cajita de arriba, está el labeling de las botellas. Nosotros hacemos, saludos maestro, buen día. Nosotros hacemos 2 tiradas de nuestro ron al mes. Cada 2 semanas hacemos una tirada y por cada tirada de ron nosotros podemos hacer alrededor de 2,000 cajas de ron, o a lo mejor un poquito más, usualmente como 4,000 cajas de ron, que suena como mucho, pero en verdad no lo es comparado con otras destilerías que hacen una Pues producción. boutique. Exacto, pero lo bueno es de que de todas las destilerías que hay en Puerto Rico, el ron del Barrilito todavía es el primero y el único ron 100% artesanal que queda en la isla. Nosotros es que estás buscando cantidad o estás buscando calidad de ron, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 maestros roneros, nuestro Headmaster Blender es un caballero que se llama Luis Planas, él lleva haciendo ron más de 40 años, te lo puede. What Timmy was just telling me is that the gentleman that's back there up in the top room, his name is Luis Planas, and he's the rum master over at Barrilito right now. And Luis Planas is a Cuban guy who worked for Bacardi for many, many years. And after Bacardi has acquired Barrilito, they brought Mr. Planas over as the head rum master. You know, because for many years it was the Fernandez brothers. But subsequently they have passed away. And now, you know, they needed somebody to be handling the day-to-day operation. So they brought in Mr. Planas. This other room that Timmy is showing us now with the big barrels, that's actually where the rum is fermenting and where it's being made, where all the fruits and different ingredients are added before they're transferred over to the little or to the barrels themselves. That's the aging process, basically, or how they make the rum prior to putting it in the barrels. That's what he's talking about. Can you smell it? Aguanta 3,600 galones de ron y aquí donde el maestro ronero va a tener su ron en blanco. Su ron sin sabor básicamente alcohol puro. Y lo que va a hacer es que él va a coger el ron que está aquí y lo va a poner en nuestros tanques de maceración. Y en estos tanques nosotros vamos a tener alrededor de 23 diferentes ingredientes entre fruta y especies. Ojalá les puedo decir cuáles son. No, yo sé. Es el secreto de la casa. Por aquí se va a quedar alrededor de 4 a 6 meses cogiendo aroma, complejidad y sabor. Cuando ese proceso termine, lo devuelve aquí y aquí lo va a dejar como 1 o 2 semanas más, asegurándose de que ese ron con frutas y ese ron con especies puedan entrar en nuestro vaso. Al instante que eso pase, él lo filtra y va directamente al barril. Cuando yo digo que nuestro ron es 100% artesanal, al instante que el ron toque el barril, nosotros no le añadimos ni azúcar, ni gotitas, ni caramelos, ni preservativos. No artificial. La naturaleza toma su tiempo. Cuando esté listo, por eso es que hace tanta calor aquí, porque la calor y la humedad va a hacer que nuestro barril añeje mucho más rápido. La fermentación. De la misma manera que Pedro Fernández hacía nuestro ron hace 140 años atrás, de la misma manera que nosotros hacemos hoy. No hemos cambiado absolutamente nada. La única diferencia es que tenemos mejor tecnología y también madera roble americana. Desde el principio hasta el final, nuestro ron solamente toca un tipo de madera que es súper importante para nuestro proceso. Eso es roble, ¿no? Eso es roble también. Pero tengo aquí algo súper chévere para ustedes que puedan moler. And what Timmy is showing us here right now is the different grades of rum and the different colors. This is what they all look like, the 2-star, the 3-star, the 5-star. And the smell coming out of these little barrels, guys, or these little jars, is amazing. Blanco, oro, blanco, puro, añejo y extrañejo. Ustedes pueden empezar a olerlo desde aquí hasta allá. Mucha gente dice que estos 3 son los mejores, 990. So you guys never get rid of them, huh? Del 80 we use them because remember, somos un blended rum. The better, the older the better, right? Literalmente, eso es lo que es el 5 estrellas. Exacto. Del 88, del 1992. The aging of the barrels, I mean, look at that, 1992. Oh my God. It's like a brandy, it's like a cognac. And once you go into this room here with the barrels, it is one of the most impressive things I've seen ever. I mean, they got some barrels here that have been, you know, sitting around since the 70s, 80s, even older than that. And part of the reason why the Bacardi family purchased,
this company is because they want to preserve the history, and they want to continue to make this rum. It's just it's a very family-oriented brand, very small production. It's not something that they mass-produced, and members of the Bacardi family took an interest in the company, and back in 2017 they purchased it, and they've been doing some amazing things with the company, with the brand, and hopefully we'll continue to have this rum for years to come. But it's one of the best rums to come out of the island. If you haven't tried it, I strongly recommend it. I've been having it for years, and it's probably used to be the best kept secret out of Puerto Rico. So we'll see what happens going forward. Este barril en su testamento diciendo que este barril solamente se va a abrir el día que Puerto Rico tenga su independencia contra los Estados Unidos. Wow. El día que eso pase, este barril se va a llevar al centro de Bayamón, que es como unos 5, 10, 15 minutitos de aquí, y esto se va a abrir para todos nosotros, beberle gratis en nuestra celebración de nuestra independencia. Así que en confianza le pueden tomar fotitos a la doña, o como nosotros llamamos, el barril de la libertad. En confianza. That's tremendo. So we got 6 sections of our barrel, 6 rigs houses. This is just one of them. We have the one over there on the other side. We have 2 in the back and 2 in the front. Per rig house, we should have about 600 to 700 barrels. Okay. Each barrel, you can take out about 500 to 550 bottles. So an estimate right now of 1.2 to 1.5 million gallons of rum we have right now in the factory. That is a lot of rum. And so that's absurd. And this is good rum. Beautiful problem to have. Oh my goodness. Inventory, look at this. And some of these are from, like you said, the 20 or the 80s. And 80s, 70s. I got the God. 70s over there. We got the 60s over there on the other side. Unbelievable. For sure. So this is basically the process of our 4-star. And the one from 1952 over here. The Independence. The Independence Barrel. A lo mejor se mete 100 años todavía ellos. Yeah, lately's been more walk-ins than reservations. Mira más. Bueno, I emailed this morning. Pues yo dije, I know you guys were closed for a little while, so yo dije, let me find out if you guys are open, So, pero bueno, yo le dije a Verónica, let's just go take a ride. Fuimos al Capitolio, we went by there. Then we'll hit la calle de Cristo later. De aquí salen para Viejo San Juan. Yeah. Bueno, I think I'm gonna do, como tú dices, maybe check out the Alcaldía just for the pictures and stuff. And then de ahí sí voy para allá. Pasamos. ¿La primera vez que vienen? No, I've been to Puerto Rico before. Yeah, I love Puerto Rico. Maybe we'll go to Isla Verde for a little while. Ahí estaba yo ayer también. ¿Cómo está la playa? Bella. What's a good spot there to just hang out? Piñones. Piñones. That's what I heard, man. Music. Los kioscos, ¿no? Sí, los kiosquitos ahí de Piñones. Cuando vayan para allá, ¿tú tienes carro o Uber? No, I'm Ubering it up. Un Uber, dile, mira, suéltanos en algún sitio al frente de... When you get into Piñones, De la suéltanos Verde. ahí. Están los kiosquitos, comida, bebida, barra, and you're literally right in, like, 20 feet from the beach. Wow, mira para eso. Yeah, they remodeled the Tremendo. reef. We call it the El de reef. Reef arriba, yeah. And right there you have one kiosco with a bunch of kioscos around it. So walking distance, you guys be good. So you guys like that beach better? View. Es que Piñones, la playa es bella. Es linda, ¿eh? La comida That's es really barata, la bebida es barata y es Coño. original That's puertorriqueño. Ahí tú perfect. vas a encontrar empanaditas, bacalaíto, ¿cómo se dice? Pionono. Vas a encontrar allá, ¿cómo se llama eso? Codfish, Los bacalaitos. los bacalaítos. Allá vas a encontrar el pulpo, carrucho. Wow. You know, you're gonna find everything there. You guys like it better than Luquillo, ¿verdad? Es que Luquillo es bueno, pero el problema de Luquillo es que solamente esa fila. ¿Me entiendes? Los restaurantes, y se pasa bien. Por lo menos en Piñones, I could bar hop around. ¿Me entiendes? Y siempre va a haber kioscos por ahí para abajo. So this is- I heard everybody you're talking into about cigar. This is great little cigar. It goes good with the cigar. ¿Eh? La piña colada está buenísima. Wow. It's not the first time in the island, right, for you guys? No, it's been a few years though. Yeah, it's been a little bit. Before the ante COVID, yeah. Yeah, we're also going in like 2017. 2017, I think so. Yeah. Look, last time we didn't get a chance to come out here, you know. Pero this has been on my list for years. We were with the kids last time. That's Right. Estaba más chiquito también.
pour. More of a functional garnish though. Salute. Salute. There it is, mommy. Go enjoy it. That's nice. And one more can I say? I want to thank Timmy for such a great tour and very informative. And Jose, our Puerto Rican bartender, he was great. Really enjoyed talking to him too, and his drinks were amazing. So if you guys go down there to Puerto Rico, you got to make it a stop to a point to stop at Barrilito Rum. You're gonna have a great day, and you're gonna really enjoy the rum. We also did a little drive-by by nearby Catano, and stopped at the Bacardi headquarters over there at Casa Bacardi, which is the largest rum producer on the island, of course, and proud to say that they're of a Cuban heritage. And they're also the ones that own Barrilito today, so that's pretty cool. We took Timmy and Jose's advice and went over there to nearby Piñones and stopped at the kioscos over there for some really great Puerto Rican food and right by the beach. I mean, it was beautiful. So here's that footage. ¿Y qué tú crees? ¿Cancelamos entonces el Uber después cuando te lleguemos? No, yo lo que hago es termino el viaje y me quedo por Ya, ahí. perfecto. Y nos vamos ahí. Nos vamos. ¿Me da tiempo a comer algo entonces? Digo, tú eres el que tiene que... ¿A qué hora te vas? No, todavía hasta las 4. Ah, está bien. Si tú te quedas conmigo, mejor. Sí, sí, tranquilo. Como si me dices cuánto tú quieres cash, yo te lo pago cash. Lo que mejor te sea a ti. Ah, mira, este es el sitio, mi casita. Wow, vamos a chequear esto. Wow, mira para eso que veis. Entras por aquí y lo que hay Esto es un paraíso aquí, ¿verdad? Sí, bonito, bonito, bonito. Yeah, we're over here in Piñones. Beautiful Puerto Rico. Look at that ocean, ¿eh? Aquí abajo de los cocos. Enjoying it. So we stayed here in Mi Casita restaurant right by the beach and had a really awesome Puerto Rican lunch. Mofongo, churrasco. My wife had some shrimp and rice. It was fantastic. ¿Y cómo se llama esta playita? La Posita le dicen. La Posita. Sí. Mira los kiosquitos ahí también. Ah, hay que por ahí. Pero esto no lo abren todos los días. No? No. We also got to chit chat with some of the locals down there about, current things going on, politics and stuff, and stopped over there to see this little monument to Governor Luis Ferré, who was the son of Cubans, born in the island, one of Puerto Rico's best governors, still to this day, Don Luis, as they call him. There's the Capitol building in beautiful Old San Juan, El Capitolio. Just a gorgeous building, neoclassical style. So we got to check that out too. Strongly recommend to go see that if you're down there. And they have the Paseo de los Presidentes, which is where all the old presidents that have visited the island are. Teddy Roosevelt, Harry Truman, FDR. But yeah, stopping in San Juan was really a great time. Loved every minute of it. It's got to be one of the most beautiful views leaving San Juan Harbor. And there's a beautiful Morro Castle over there. The old Spanish fortress. It's built in like 1500 and something. Nice mega yacht there. Here it is, Barrilito. Let's do a little bit of pouring here. I mean, we can always add more later. Here you go, John. Thank you, sir. Mucho gusto. Cheers. 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 Salud, amor y dinero. Salud. Salud, pero nosotros somos pobres. Man, that is smooth, huh? Yes. Oh, man. Wow. You think so? I think it's smooth as hell. Smooth. Strong. You can almost taste the fruit in this, huh? Like a cognac. Yeah, Y eso que este es el de 2 estrellas. This is a 2-star
which is their more common one. The 3-star is even smoother. Very smooth, very nice. I love it. Tú tomaste mucho esto allá en Puerto Rico, ¿eh? Pero se veía poco, ¿verdad? Yeah, you have to really search for it. Solamente la gente que sabe, sabe. Yeah. Me dijo el bartender. I told the bartender, I said, no, I like Barrilito, I like Zacapa, I like Flor de Caña. And he said to me, he said, coño, you know your rums, man. I said, yeah. Bacardi, I love, certain ones are my favorite. The 8-year, stuff like that, Salud. Enjoying some Barrilito here. Tremenda propaganda para Barrilito. Hope to see you guys again soon. Fernando, what do you think? Ron de Barrilito, your favorite? Ron del Barrilito, man. Gracias, bro. I know you've had it before. Bienvenido de regreso, bienvenido. Ay, de las vacaciones. I'm happy to be back, but I'm sad that I'm back too. Oh, man. Qué rico. Delicioso. I should be back over there in la Isla del Encanto. Mira, the first thing I did when I got off, le dije, vamos para el Capitolio. And like on my walk toward Capitolio, I bumped into this Puerto Rican guy. 5 minutes, I'm in the island, I'm already talking about politics. Le dije, no, porque cuando estaba Ferré aquí, qué sé yo, díceme el tipo, coño, pero tú sabes de política, ma. Y le dije, claro, le dije, Puerto Rican politics and Cuban politics, I'm an expert. Y entonces, the same thing happened on the beach. ¿Cómo estás? Delicioso, man. And listen, I got you the 3 stars, but that's the 2 that we're drinking. Because, I really wanted the 5 stars, but, I was a little broke, so. Yeah. But anyway, I'm glad that I was able to bring back a piece of the island. Gracias. It's really good, man. But, I was on the beach in Grand Turk y me tropiezo con otro boricua, se llama Edwin. Y me pongo a hablar con el boricua, no, porque cuando Ferré, que si Carlos Romero Barceló, que dice, compadre, dice, pero you gotta go back to the island and become a history professor over there. Con lo que tú sabes de historia, dice, tú sabes más historia de Puerto Rico que yo. It was amazing, guys. It was really, really a great time. Great. Enjoy. Now we're going to have some cigars after the fact. We're going to have some cigars. Yes, we got to have a cigar. Absolutely. Best pairing ever. What are you drinking? You drinking? Barrilito with Flor de Tampa. Great pairing right there. That's our own house brand. Yes, this is the house brand. Great pairing, Barrilito. If you can get Barrilito, Ron Barrilito. They're making more of an effort now to get it here. If you can get it, Ron Barrilito. It's the best kept secret. And both of them. Both. The best kept secrets. And Flor de Tampa, the 2 best kept secrets in the tobacco industry right now. And in the spirits. In the spirits, yeah. So, hey, great pairing right now. That's what I'm doing right now, and it's Enjoy fantastic. them. Enjoy them, bro. Thank you.